Welcome back to PlayStation. Who's using this controller? Danish Selva, PlayStation Plus. Item. Press cross to select. Horizontal list. 2 of 2. Button guide. Cross button, select. Enter your new PS5 new notification. Microphone unmuted. Hogwarts Legacy. New notification. Here's what you missed. New download update. Press the PS button for details. Hi friends, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட பார்ட் 3 லைவ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் லைவில் வந்து நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே போயிருப்போம். அங்கே போயிட்டு நமக்கான ஹவுஸை சூஸ் பண்ணியிருப்போம். அண்டு போகிற வழியில் ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்கும். ரெண்டாவது லைவில் வந்து நமக்கான வாண்டை சூஸ் பண்ணியிருப்போம். அண்டு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பயங்கரமான காப்ளினுமே டிஃபீட் பண்ணியிருப்போம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து லைப்ரரிக்குள்ளே யாருக்குமே தெரியாமல் உள்ளே போயிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு சீக்ரெட்டை கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அதாவது லைப்ரரி கீழே வந்து ஒரு சீக்ரெட் வந்துருக்கும், அந்த சீக்ரெட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்படி 2 லைவில் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி 3வது லைவு. இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண போகிறேன்ட்டு 1 by 1 பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். லைக் வந்து லைவில் ப்ளே பண்ணிவிட்டு உங்கள் கூடயும் சேர்ந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுபடி லாஸ்ட் லைவ் வந்து நம்ம கரெக்டாக லைப்ரரி மிஷின் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம லைவை எண்ட் பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை வந்து கிளாஸ் ரூமில் போய் பார்க்க போகிறோம். அண்டு மறந்துடக்கூடாது, செபஸ்டியன் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, போன லைவில் வந்து நமக்கு நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அதனால் அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணியாகணும். பட் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மறைஞ்சிட்டு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலாம். என்ன ஓ டேட் டைமே வந்துட்டா. நம்ம மறையக்கூடிய ஸ்பெல்லு நான் எங்கேயும் வச்சிட்டேன் போல இருக்குது. ஓகே,
எங்கே இருக்குது? டே டைமே வந்துட்டு போல. நம்ம ஒரு ஸ்பெல் வச்சுருந்தோம், மறையக்கூடிய ஸ்பெல்லு. அந்த ஸ்பெல்லே நம்ம எடுத்துட்டோம் போல். நைட்டு ஃபுல் நம்ம லைப்ரரிக்குள்ளே உட்காந்து சீக்ரெட்டாக வேலையை பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பாதி விஷயத்தை முடிக்கணும். இன்றைக்கி பாதி எப்படியாவது முடிச்சாகணும். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட கிளாஸ் ரூமுக்கு போகிறோம். 90 மீட்டர் இருக்குது. நறுக்கு மேலேயும் கீழேயும் போகிறனால ஒரு இடம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. மேலேயும் கீழேயும் போகிறனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஓகே, போய்க்கலாம். ஒரு முக்கில் தூக்கி ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட கிளாஸ் ரூமை வச்சுருக்காங்கப்பா. ஏன்ப்பா இவ்வளோ தூரம் தள்ளி வச்சுருக்கீங்க? பாட்டமில் லைப்ரரி இருக்குது. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட கிளாஸ் ரூம் வந்து டாப்பில் இருக்குது. வந்துட்டோம். பிகின்ஸ். கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. என்ன ஆளை காணும்? டேக் த புக் டு த ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு. புக் நம்ம ஏதாவது புக் வச்சுருக்கோமா? ஓகே, புக் வச்சுருப்போம் நினைக்கேன். அப்படியே போவோம் பார்ப்போம். ஏதோ ஒரு புக்கு நம்மகிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கேன். ஆல்ரெடி இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Oh, visitor. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Professor Fick. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. சரி, நம்ம ஒரு புக் எடுத்திருக்கோம். லைப்ரரியிலேருந்து ஒரு சீக்ரெட்டான புக் எடுத்திருக்கோம். அந்த புக்கு தான் பார்க்குறாங்க இப்போ. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, இந்த புக்கில் I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ஸோ இந்த புக்கு நம்ம லைப்ரரிலேருந்து எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா? அந்த புக்கில் ஒரு சில பேஜஸ் வந்து மிஸ் ஆகிருக்குது. அண்டு நம்ம ஒரு லாஸ்ட்டு லைவில் ஒரு மெமரி பார்த்தோம். அந்த மெமரி வந்து அந்த மெமரியில் ஒரு பொண்ணு இருந்தால், அந்த பொண்ணு நம்மளே மாதிரியே 5th இயரில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கா. அவளாலையும் ஏசியன் மேஜிக்கை பார்க்க முடியுது, ஏசியன் மேஜிக்கை யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த புக்கில் ஏகப்பட்ட உண்மைகள் இருக்குது. அந்த உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி லண்டன் போகிறாங்க, மினிஸ்ட்ரி கிட்ட பேசுகிறதுக்காண்டி. அங்கே வந்து ஜார்ஜோட டெத்துக்கு பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குதான். I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good.
Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஸோ இந்த கொஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இந்த மெயின் கொஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இது மூலமாக நமக்கு லெவலுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது 25 பாயிண்ட் கிடச்சிருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொஸ்ட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா? நெக்ஸ்ட்டு சேலஞ்ச் கொஸ்ட்டு பார்ப்போம். கொஸ்ட்டு வரதா இருக்கான்ட்டு கோப்ஸ் ஆஃப் கோஸ்ட். ஓகே, இது நம்ம 2 சைடு கொஸ்ட்டு, இது 2 சைடு கொஸ்ட்டு. பட்டு ட்ரை பண்ணுவோமா இதை? இது கொடுக்குறது மூலமாக நமக்கு ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்குறாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சேலஞ்சுமே இருக்குது நமக்கு கொஸ்ட்டு. இது முடிச்சிட்டோம். ஒரு மெயின் 4 மெயின் கொஸ்ட்டு முடிச்சனால நமக்கு ஒரு கேப் கொடுக்குறாங்க. மேபி ட்ரை பண்ணலாம். 6 சைடு கொஸ்ட்டு குடித்தா நமக்கு ஒரு கியர், கையில் உள்ள கியர் கொடுப்பாங்க போல். 2 அசைன்மெண்ட் முடித்தா ஒரு ரோப் கொடுக்குறாங்க. 4 அசைன்மெண்ட் முடித்தா ஒரு ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, பண்ணிக்கலாம். இது என்னது? ஓகே 3 சைடு கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஓகே, பண்ணியாச்சு. நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வந்துருக்குது, நம்ம கலெக்ட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். பண்ணலாமா? அவுல் போஸ்ட் தான் வந்திருக்குது. என்னது இது? யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது? லூக்கான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. இட்ஸ் டைம் டு ப்ரூவ் யுவர் டூலிங் middle and see if you are new school champion. We meet usual place for the final round and cross wand. Also training dumping is still available. Look on. ஓகே, ஸ்கூல் சாம்பியன் ஆகிறதுக்காண்டி டியூல் ஃபைட் நடக்க போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு இன்னொருத்தர் யார்? ஓனாய்கிட்டேருந்து மீட் மீன் லோவர் ஹாக் ஃபீல்டு as soon as possible. I would like to talk with you about Rockwood's and Harlock. இட்ஸ் மைட் பி பெஸ்ட் டு அவுட் சைட் த கேஸ்டில். ஓகே, 2 ப்ரொஃபஸரை பற்றி பேசுகிறதுக்காண்டி நட்ஸாகி வந்து நம்மகிட்ட கூப்பிட்றாங்க. நாட்டி நம்மகிட்ட கூப்பிட்றாங்க. ஸோ 2 இடத்த போக வேண்டி இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் இதை முடிக்கலாம். ஒரு சைடு மிஷின் முடிச்சுட்டு அடுத்து இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Cost available. L3. Again, இன்னொரு மெயில் வந்திருக்கு போலயே. பாப்போம். Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. நிறைய இமெயில் நமக்கு வந்திருக்குப்பா. பேக் டு பேக் நமக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்குது. Natty just hold to owl post required to meet lower Hogwarts helpmate. ஓகே, ஓப்பன் த மேப். இல்லை நேஸ்டி எங்கே இருக்கா? லோகோ டு த லோவர். ஓகே, கிளம்பலாமா? நிறைய கொஸ்டின் அன்லாக் ஆகிருக்குப்பா. அப்போ அங்கே பாருங்கள், நிறைய கொஸ்டின் அன்லாக் ஆகிருக்குது பேக் டு பேக்கு. ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ்டு லைக் மதர் லைக் ஃப்ரம். ஓகே, தியால் உபண்டா பா. பேக் டு பேக் நமக்கு நிறைய இதாகிடுது, அன்லாக் ஆகிடுது. சரி, கிராஸ் வார்டு ஃபஸ்ட்டு முடிப்போம். ஒவ்வொன்றையாக முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு மிஷினையும் இன்றைக்கி முடிக்கலாம் நம்ம. ஒவ்வொரு மிஷினையும் முடிச்சுட்டு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மெயின் கொஸ்ட்டுக்கு போகலாம். இப்போ ஒரே ஒரு சைடு கொஸ்டின் எடுக்க போகிறோம். சைடு கொஸ்டின் மாதிரி தான் நினைக்கேன். சைடு கொஸ்டின் எடுக்கலாம். சைடு கொஸ்டின் எடுப்போம். அகெயின் கீழே வர போகணுமா? அடே பாவைங்களா. டாக் டு த லூக்கான் கிட்ட பேசணும். இது இந்த டுவெல் ஃபைட். Accio, Leviosa. இது என்னது? Reparo. ஓகே, தேவையில்ல இதெல்லாம். ஏன்னா இப்போ ஃபைட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்களா, அதனால் ஸ்பெல்லு செக் பண்ணிட்டுருக்கேன். Revelio.
ஏதாவது அட்டாக் ஸ்பெல் இருக்கா? இது என்ன ஸ்பெல்லு? ரிடியூஷன், ரிப்பேரோ. ஓகே, அட்டாக் ஸ்பெல்லாம் இல்லை இப்போதைக்கு. இந்த டுவெல் ஃபைட்டை பண்ண போவோம். இது என்னது? Reparo. இது என்னது? ஏதோ ஒன்று இருக்குது. Accio. Levioso. ஒர்க் ஆகலை. வந்துட்டோம். லூக்கன் கிட்ட வந்தாச்சு. பேசுவோம் லூக்கன் கிட்ட. Hello Lucan, I like to practice with your training dummy. Hello Lucan, I final round. Okay. Training dummy கூட ஒரு ஃபைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனல் ரவுண்ட் போலாம். I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Okay. That'd be brilliant. Wonderful. இந்த டைம் I'll set things ட்ரெய்னிங் up. டைம் கூட ஃபைட் பண்ண போஸ்ல Remember கொஞ்சம் to cast all the spell ரொம்ப டஃப்பா combinations இருக்குமா? before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ஓகே, என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். என்ன விஷயங்கள் சொல்ல போறாங்கன்னு பார்ப்போம். Accio. Incendio. ஓ, ஓகே ஓகே. Accio. Incendio. Levioso. ஓ, Nicely Hogwarts. done. அடுத்தது ஓகே. ச்சே, தப்பு பண்ணிட்டேன். Levioso. Accio. Incendio. போட்டு ரெண்டாவது ஸ்பெல் காம்பினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அடுத்த ஸ்பெல் என்னன்னு பார்ப்போமா? எங்கே இருக்கான் இவன்? எங்கடா போற? ஓ, R1 தூக்கி போடு. ஐயோ, தப்பு பண்ணிட்டேனே. சை. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. ஏய் சீ, லாஸ்ட் ஒரு ஸ்பெல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. போட்டு சக்ஸஸ். ஸ்பெல் காம்பினேஷன் நமக்கு சொல்லி தராங்க. Impressive work. I'd hate to face you in a duel. Oh, couldn't have without you. Okay. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Don't Seriously, make me well blush. done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Quest complete. Okay, side spell combination practice முடிஞ்சு நம்ம ஃபைனல் இதுக்கு போமா? Hello, Lucan. Is the final round of Final crossed round. wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is ready for a shot at glory. Absolutely. I certainly am. So school champion மாற போறது Are you மாறக்கூடிய டைம் ரெடி ஆயிட்டு. ஸ்கூல் சாம்பியனா மாறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு. ஓகே, சபேஷன் எடுத்துட்டு வருவோம். ஏன்னா சபேஷன் நமக்கு லாஸ்ட் டைம் நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ண பாத்தீங்களா? அதனால சபேஷனை கூட்டி வரலாம். Then let's get started. சபேஷன் நமக்கு We can make this a பார்ட்னர் real எடுத்துக்கலாம். That's the ஏய் அப்பா 4 பேரா? 2 பேர் இல்லாம 4 பேர் இருக்காங்கப்பா. ஓ, நமக்கு 3 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, இல்ல நமக்கு 2 பேர் தான் இருக்குமா? சரிதான். Levioso. Incendio. Don't shy away now. Levioso. There goes my way. Ringo. Hey, Incendio.
ஏய் கிட்ட போனால் தான் இவனை அடிக்க முடியும், அதான் பிரச்சனை. ஏ அப்பா கிட்ட போனால் தான் அடிக்க முடியும். Incendio. You're better than that. Levioso. ஏய் வேண்டாம் 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 வேண்டாம், ஜம்ப் பண்ணு ஜம்ப் பண்ணு ஜம்ப் பண்ணு. Incendio. ஏய் தூக்கிட்டா கேப்டன் ஹீல். ஹீல் பண்ணுறதுக்குள்ளே அடிச்சிட்டாங்கப்பா, ஹீல் பண்ணுறதுக்குள்ளே அடிச்சிட்டாங்க. 4 பேர் இருக்கனால ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. They made a crap's breakfast out of you that round. 4 பேர் இருக்கனால ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அடிக்கலாம். வெரி வெல். திரும்பி ரெடி பண்ணுவோம். Very well. Good luck out there. 4 பேர் இருக்காங்க பத்தியா, ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கிறாங்க. விடக்கூடாது, இந்த ரவுண்ட் விடக்கூடாது. Levioso. Incendio. ஒருத்தரை மட்டும் டிஃபீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஒருத்தர் டிஃபீட் பண்ணிட்டா கரெக்டாக இருக்கும். Incendio. ஏய் அப்பா ஏய் இருடா. ஏய் பவர்ஃபுல் ஸ்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கப்பா. ஏய் அப்பா நமக்கு லைஃப் கம்மியாயிட்டு, பயங்கரமாக கம்மியாயிட்டு. ஒருத்தனை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக அந்த ஃபயர் ஸ்பெல் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு. Care to try again? Yes, I'm ready now. 2 டைம் தோத்துட்டோம். 2 டைம் தோத்துட்டோம். இந்த டைம் தோக்கக்கூடாது. புரியுது ப்ரோ. விடு ப்ரோ. Incendio. ஏய் நீ யாரா இடையில வர்றது கோமாளி? Levioso. Accio. Incendio. அடி. ஒரு டிஃபீட் பண்ணு. Levioso. Levioso. ஒருத்தனை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு, இன்னொருத்தன். Act like a winner. Confringo, don't shy away now. Incendio. There goes my wager. Accio. Incendio. வேண்டாம் ஓடு. 2 பேர்த்த டிஃபீட் பண்ணா போதும். Incendio. ஏய் சி என்னடா இது? ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அடிக்கிறீங்க. 4 பேர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அடிக்கிறாங்கப்பா. 4 பேர் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் அடிக்கிறாங்க. விடவே மாட்டேன், இதை முடிக்காம விட மாட்டேன். Good luck out there. ஒருத்தனை அடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொருத்தன் அடிக்கிறான், அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. 4 பேர் இருக்கனால கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது. விடக்கூடாது சரி. Confringo. Accio. Levioso. அப்பா என்னமா அடிக்கிறாங்க? Incendio. Levioso. டேய் ஒன்றும் அடிக்கவே இல்லை, நான் ஒன்றும் அடிக்கவே இல்லை. இது எது கடையில் வரா? ஏய் ஒன்றா ஒன்று. ஐயோ இருடா நான் ஒன்று உங்ககிட்ட வரவே இல்லைடா. எப்பா கரெக்டாக அடிக்கிறாங்கப்பா. Levioso. Incendio. Accio. Protego. டேய் இருடா, என்னடா அடிக்கிறீங்க, அடிச்சுட்டே இருக்கீங்க.
Levioso. எப்பா Incendio. Confringo. Accio. டேய் இருடா அடிக்கடா தூக்காதீங்கடா Accio. அப்பாடா ஒருத்தர முடிஞ்சு 2 பேர் காலி நினைக்கிறேன் 2 பேர் காலி இன்னும் 2 பேர் தான் இருக்கான் 2 பேர் தான் இருக்கான் Accio. ஏய் கரெக்ட் ஐயோ 2 பேர் டிஃபீட் பண்ணிட்டேன் கடைசி ஒருத்தன் இடையில வந்துட்டான்ப்பா அந்த ஒருத்தன் இடையில வராம செபஸ்டின் மட்டும் சமாளிச்சிருந்தானே அடிச்சிருக்கலாம் அந்த செபஸ்டின் மட்டும் அடிச்சிருந்தானா சமாளிச்சிருக்கலாம் Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. செபஸ்டின் வந்து அந்த பையனை அடிக்காம விட்டான் அதனால நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக 2 பேர் ஒருத்த மட்டும் கடைசி கொஞ்சம் லைஃப்ல இருந்துச்சு Act like a winner. Confringo. Confringo. Is that all you've got? Protego. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. இருடா உள்ள வரவே இல்லைடா அப்புறம் எதுக்கு வரான் Tego. Don't fly away now. வேண்டாம் ஒருத்தனை டிஃபீட் பண்ணி வச்சு எத்தனை பேர் இருடா நான் வந்துட்டு வரவே இல்லைடா அப்புறம் கரெக்டாக அடிக்காதீங்க என்னடா கரெக்டாக அடிக்கிறீங்க நீங்கள் Incendio. அப்பா பாதி லைஃப் கம் பண்ணிடுறீங்களா அப்பா எப்படினாலும் Levioso. You're better than that. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. There goes. ஏய் யார் அடிச்சு எவன் அடிக்கனே தெரிய மாட்டேங்குது Levioso. சி ஐயோ திரும்பி டிஃபிட்டு நாலு டைம் தோத்துருக்கேன் 4 டைம் தோத்துருக்கேன் விட மாட்டேன் வாங்க Good luck out ஹீலிங் there. போர்ஷன் 2 தான் ஹீலிங் போர்ஷன் 2 தான் இருக்குது ஒரு 4 பேர்த்து அடிக்க தான் கஷ்டமா இருக்குதுப்பா Confringo. Levioso. Levioso. டேய் இருடா ஒருத்தனை அடிக்க விடுங்கடா Levioso. Levioso. Incendio. Accio. அப்பா ஒருத்தனை அடிக்க விட மாட்டேங்கான் Incendio. Act like a winner. Levioso. Levioso. Come on. டேய் ஐயோ கரெக்டாக அடிச்சு விட்டான்ப்பா ஒருத்தனை டேய் இருடா Incendio. ஒருத்தனை டிஃபிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு Confringo. Confringo. Levioso. Confringo. Incendio. Levioso. Confringo. Protego. ஐயோ திரும்பி 3 பேர்த்த டிஃபீட் பண்ணி 2 பேர்த்த டிஃபீட் பண்ணிட்டோம் கடைசி ஒருத்தன்ட்ட மட்டும் மாட்டிக்கிட்டேன் ஒருத்தன் மட்டும் ஸ்பெல்ல டிஃபீட் பண்ணாம இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் சி பயங்கர மேட்சாக இருக்குது விட மாட்டேன் டிஃபீட் பண்ணுற வரைக்கும் விட Good luck மாட்டேன் out there. தெரியுது ப்ரோ எனக்கு விடு ப்ரோ There goes my way. Incendio. என்ன எல்லாரும் என்னையே டார்கெட் பண்ணா வேற எவனா டார்கெட் பண்ணுடா Is that all you've got? Acquitego. அப்பா Confringo. எல்லாம் பவர்ஃபுல்லாக அடிக்கிறீங்க Accio. Incendio. Confringo.
டேய் செபஸ்டியன் என்னடா பண்ற? செபஸ்டியன் என்னடா பண்ற? ஒருத்தனே டிஃபீட் பண்ற. ஏய் சீ, ஒருத்தனை கூட டிஃபீட் பண்ண முடியல. ரொம்ப சீக்கிரமா டிஃபீட் பண்ணிட்டு தோத்துட்டு வந்த டைம். Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. ஷப்பா எத்தனை டைக்கு ட்ரெயின் தெரியலையே. Confringo. I'm the one! Incendio. சரி. Leviosa. Leviosa. Incendio. Confringo. Leviosa. Accio. என்னடா இவன் ஒருத்தனை அடிச்சு அடிக்க விடுங்கடா. Protego. Incendio. ஒருத்தனை டிஃபீட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஒருத்தனை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 2 பேர். R2 எங்கே இருக்குது? என்ன இருக்குது? Accio. Reparo. ஏய் ஹீல் 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 பண்ணிட்டேனே. ஹீல் பண்ணிட்டேனா? ஹீல் பண்ணிட்டேன்ப்பா. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. சே இந்த டைம் ட்ரை பண்ணலன்னா வேற மிஷின் போயிடலாம். இப்போ என்னவா கஷ்டமாக இருக்குது. சே Protego! Incendio. Act like a winner. Accio. சை Leviosa. Confringo. Incendio. Accio. Leviosa. Fringo. You're better than that. Leviosa. Fringo. Incendio. Protego. Protego. என்ன எத்தனை பேர் இருக்கான்? ஐயோ என்னப்பா தோக்கவே மாட்டேங்கான். சார் வேண்டாம், அடுத்த மிஷின் போயிருக்கலாம். என்னம்மா கஷ்டமாக இருக்குது. நம்மளும் அடிக்க ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். பட்டு Care முடியல. to try again? No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. ரொம்ப நேரம் எடுக்கக்கூடாது. நமக்கு ஹீல் மட்டும் ஹீல் பண்ணுற ப்ராஃபிஸ் மட்டும் எடுக்கணும். சே வேறு இதுக்கு போயிடலாம். இன்னுமா கஷ்டமாக இருக்குது. எத்தனை சான்ஸ் எடுத்தோம்? நிறைய சான்ஸ் எடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் இவங்கிட்ட போ. நிறைய சான்ஸ் எடுத்துட்டோம். 7-8 சான்ஸ் கிட்ட போய்ட்டு நினைக்கிறேன். அவன் தோக்கவே மாட்டேங்காங்க. ஹீலிங் போர்ஷன் நமக்கு நிறைய வேணும். 2 ஹீலிங் போர்ஷன் இருக்குது. ஒரு 5-6 கிட்ட இருந்தனா நல்லாயிருக்கும். 5-6 கிட்ட எங்கே போய் வாங்குன்னு தெரில. ஹீலிங் போர்ஷன் மட்டும் எப்படியா கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதை டிஃபீட் போய் இதை தோக்கடிச்சிடலாம். இவங்களை தோக்கடிச்சிடலாம். ஒரு 10 கிட்ட இருந்துச்சுன்னா தோக்கடிச்சிடலாம். லைஃப் ரொம்ப கம்மிப்பா. அதே மாதிரி ஹீலிங் போர்ஷனும் இல்லையா. 2 அட்டாக் ஒரு அட்டாக்லேயே முடிச்சு விட்ருந்தாங்க. நாமளும் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பா எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணுறது. ஓடிப்போ. ஹெர்போலாஜி கிளாஸா? கோ டு ஹெர்போலாஜி கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே யார் இருக்கா தெரியலையே. இன்றைக்கி நிறைய மிஷின் முடிக்கணும். மெயின் மிஷின் 2 முடிப்போம். சைடு கொஸ்டின் நிறைய முடிக்கணும். அதனால் சீக்கிரமாக முடிப்போம். அதை முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். சே அதை மட்டும் தோத்துட்டோம். முடிக்க முடியல. நிறைய லைஃப் வேணும். நீங்கள் ஹெல்த் வேணும். I am playing Jensen Impact and GTA 5. Porters bro, hi bro, hi. Jensen Impact bro. Okay. Jensen Impact வந்து எனக்கு விளையாட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதனால தான் அதை டவுன்லோட் பண்ணல. GTA 5 வந்து GTA 6 வரதுனால GTA 5 விளையாடலை. ஏன்னா GTA 5 நிறைய பேர் விளையாடுறதுனால GTA 5 நான் இன்ஸ்டால் பண்ணல. பட் விளையாடலாம் ப்ரோ. வேறு ஏதாவது கேம் இருந்தால் சொல்லுங்கள், சேர்ந்து விளையாடலாம். ஹெர்போலாஜி கிளாஸ், க்ரீன் ஹவுஸ்,
டு ப்ளேம் டு Throwing லொக்கேஸ். punches ஓகே, on you கொஸ்டின். again. புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பார்ப்போம் என்ன கொஸ்டின் பார்ப்போம். Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. லிட்டில் ட்ரீட் ஃபார் யுவர் ஆன்ட்டி. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? ஹெர்பலாஜி கிளாஸ். இது நம்ம ஹாரி பாட்டர் மூவியில் பார்த்துருக்கோம்ல. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils. அதே தான் ஹாரி பாட்டர் மூவியில் பார்த்தா அதே விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. எடுத்தோன்னே கத்தும் பாருங்களேன். இது எடுத்தோன்னே கத்தும் பாருங்க. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pack down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. ரிப்பேரோ ஈஸிப்பா. என்ன டேமேஜ் ஆனாலும் ரிப்பேரோ யூஸ் பண்ணி சரி பண்ணிடலாம் போல. Sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. ஸோ ஹெர்பலாஜி கிளாஸை முடிச்சிட்டோம். இது ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ட்ரீயை வெளியெடுக்கணும், எடுத்து திரும்பி அதே இடத்துல வைக்கணும். நியூ பார்ட்டில் வந்து சொருவணும். இவங்கள்ட்ட பேசணுமா? என்ன பேசி பார்ப்போம். கார்லிக். Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoy it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. நம்மட ஆல்ரெடி ஒரு சீட்ஸ் இருக்குது. How to balance my star thistle arrangement? Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. வெயிட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம நம்மளோட போட்டிங் டேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் டெட்டினி சீட்ஸை வந்து பிளான் பண்ணணுமா. ஆல்ரெடி நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். The leaves medically help used to weaken wild poison deadly seeds who can purchase magic neep to grow pot in any size. Okay, 10 நிமிஷம் கழிச்சு வர சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, 10 நிமிஷம் கழிச்சு வரலாம். Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Asian Kingdom பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க. It's true, Luffy, go back to 8th century with Vivi, get to... The Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping.
Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Day 2 bite. அதே இன்னொரு இடத்துக்கு போய் சொல்லியிருக்காங்கப்பா. மீட் டு லெவெண்டர் பிரைவேட். ஓகே. ஏசியன் கிங்டம் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க. ஏசியன் கிங்டம் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் டெவில் ஃப்ரூட்டை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன். அடே சும்மாடா. Hello. Saw you on your way to Hogwarts the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. இது பேசிட்டு இருக்கோம்ல சவுண்ட் போடாத. ஏசியன் கிங்டம் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க. இட்ஸ் ட்ரூ லூஃபி கோபர்ட் டு வாய்ட் செஞ்சுரி வித் விவி கெட் நோ டு த ட்ரூத் அபவுட் ஆன்கோயிங் இஷ்யூ. இது ஒரு ஸ்பாய்லராக வந்துடுச்சு. எப்படின்னா ஒன் பீஸோட எண்டிங் வந்து யாரோ லீக் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து ரூமர் இதுன்னு நினைக்கிறேன். அது உண்மையாக இது கிடையாது, உண்மையாக பொய்யான்னு தெளிவாக தெரியாது. பட் ஸ்டில் இது அப்போவுமே ஒரு தியரியாக வந்துருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வீடியோ போடுறேன், ஒரு வீடியோ போடுறேன், தியரி வீடியோ வேணால் போடுறேன். ஸோ இன்னொரு க்ரீன் ஹவுஸ் இருக்கான். அந்த க்ரீன் ஹவுஸ்க்கு நம்ம போகணும். The dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. ஏகப்பட்ட க்ரீன் ஹவுஸ் இருக்கு போலயே. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just Incendio. I almost lost a thumb. Accio. Don't worry. Leviosa. Nurse Blaney put it back Reparo. Trust me. You do not want to go through that. Incendio. Chinese chowing cabbage. ஓகே கலெக்ட் பண்ணணுமா? இதை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கலெக்ட் பண்ணிப்போம். இதையும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். இதையும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். இதையும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். இருக்க எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடும். எவனும் கொடுக்கக்கூடாது, நம்மளே வச்சுப்போம். ஓகே கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. நீ யாரா? ஹோல்ட் L1 and R to open the tool. Assign the Chinese L1 to R. L1 to R. ஐயோ. Hogwarts Legacy. ஐ ஒர்க் ஆகிட்டா. அட்டாக் த டார்கெட் டம்மி விட்டு L1. ஐயோ ஐயோ 2 வேஸ்ட்டாக போச்சேன். ஓ இது இப்படி யூஸ் ஆகுது, இப்படி யூஸ் ஆகுது. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம அந்த பேட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? அந்த பேட்டில் யூஸ் பண்ணிப்போம். Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could have in candy. கண்டிப்பாக இது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் இந்த இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு பேட்டில் பண்ண பார்த்தீங்களா, டியூல் வாண்டு கிராஸ் வாண்டு, அந்த பேட்டில் இது யூஸ் ஆகும். நிறைய பரிசு வச்சுக்கலாம். It could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okay, attack to the target டைம் முடிச்சிட்டோம். Return to the Professor Garlic. Okay, Garlic கிட்ட போறோம். இதா இருக்கா? இங்க என்னலாம் இருக்குதுன்னு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்போமா? ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்போம். ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஏதாவது. இது என்னது? கலெக்ட் டெட்டினி சீட்ஸ், இதுவும் கலெக்ட் பண்ணி வைப்போம். வேற என்ன? ஏன்னா 6 இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இந்த 6 தூக்கி அங்கே போடும். நம்ம இந்த மேட்ச் போவோம், அந்த மேட்ச்சில் தூக்கி போட்டுக்கலாம். அப்போனா நம்ம கண்டிப்பாக வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இது ஃபைட் பண்ண டைமில் வந்து நம்ம ஈஸியாக அடிச்சுக்கலாம் இனிமேல். ப்ரொஃபஸர் கார்லியை போய் மீட் பண்ணுவோம். சீட் டேக் டைம் ஆல்ரெடி 5 நிமிஷம். என்ன 5 நிமிஷம் இருக்குது. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. As I am planned, I don't care about plants honestly. As I am planned offer. கொஞ்சம் கைண்டா நடந்து போய் என்னதான். So much to offer.
I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த கொஸ்டின் முடிச்சதுக்கு நமக்கு ரிவார்டு கொடுப்பாங்களே, செக் பண்ணி பார்ப்போமா? ரிவார்டு கொடுத்தாகணும். ரிவார்டு கொடுக்கலன்னா பொழந்துருவேன். கலெக்ஷன் இது என்னது? இது புதுசாக கிடச்ச எல்லா ஐட்டம் வேண்டாம், இதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம். நமக்கு ரிவார்டு கொடுத்துருப்பானே, என்ன இருக்கு ரிவார்டு? ரிவார்டை காணோம். கொஸ்ட்டு முடிச்சதுக்கு ரிவார்டு கொடுக்கணுமே, ஏமாற்றி விட்டாங்கப்பா. என்ன எத்தனை நிமிஷம் இருக்குது? 4 நிமிஷம் இருக்குது. 4 நிமிஷம் இருந்துச்சு. இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிடுவோமா இல்லை எப்படி? வேண்டாம். Hello, Lenora. Could you remind me what's so special about that empty painting? It's not necessarily special, as far as I can tell. It's some sort of puzzle that I'm trying to work out. Have a look if you're of a mind. Perhaps you can spot a clue that I've missed. அடே பாவி, அடுத்த கொஸ்டா? எத்தனை கொஸ்டா இருக்குது? இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடும். 4 நிமிஷம் தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல ஏதாவது கலெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி பார்ப்போம். பேட்டிலுக்கு டவுன் இருக்குது. இது என்னது? பிக்கப்பு. டியர் ப்ரொஃபஸர் கார்லிக், ஹவு வெரி தாட்ஃபுல் ஆஃப் யூ அண்ட் டு ரிமெம்பர் தட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் அண்ட் ஆர் மை ஃபேவரட். There are sweet as can be. It's no wonder muggles love them so much. Mugglesனால் வந்து மேஜிக்கும் நார்மல் ஹியூமர்ஸ்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஹாரி பாட்டர் மூவி பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு. கோப்ரா லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் அபவுட் லூஃபி அண்ட் விவி அட் மேரி ஜோஸ் போனிலிப்ஸ் ஆர் த வே டு டான். நிறைய இருக்குது ப்ரோ. ஒன் பீஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. ஏகப்பட்ட தீரிஸ் வந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்தளவுக்கு ஒன் பீஸில் லூர் வந்து ரொம்ப அதிகம். Everything you cultivate seems to be such a high quality bitter roots of berries. I too hope that my darling niece can learn this skill Weasley under that Aquils Lenora adorable. யாரோ ஒருத்தங்க ப்ரொஃபஸர் கார்லிக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, பாராட்டி லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. பிகாஸ் அவங்க உருவாக்கக்கூடிய எல்லாமே ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டியில் இருக்கான். இதையும் தூக்கு, எல்லாத்தையும் தூக்கு, ஒன்று விடாமல் எல்லாத்தையும் தூக்கு, எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஒன்று விடாமல் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடுவோம். நமக்கு தான் தேவைப்படும். டெட்டினி 2 செகண்ட் இருக்குது. இன்ஸ்பெக்ட் த லீவ்ஸ் ஆஃப் த மெடிசினல் ஹெர்ப் யூஸ் டு விக்கன் வேர்ல்டு போர்ஷன். ஓகே, 2 செகண்ட் தான் இருக்குது. இது என்னது? கலெக்ட் பண்ணு, இதையும் கலெக்ட் பண்ணி. ரெட்டினி லீவ்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட ரெட்டினி லீவ்ஸும் கிடச்சிட்டேன். R1 அண்ட் L. இது என்னது? இது போர்ஷன் ரெடி பண்ணதுக்கும் கொஞ்சம் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே, இதை மட்டும் ரெடி பண்ணிப்போம். ஐ ப்ராட் திஸ் கேம் இன் ஸ்ட்ரீம். ஓ, இந்த கேமையா? நான் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ தான் நான் இந்த கேமை ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த கேம் விளாடணுன்ட்டு ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபைனலி இப்போ தான் வாங்கி ப்ளே பண்ணுறேன். 2 செகண்ட் இருக்கா? அடா பாவிங்களா, அதுக்குள்ளே ஒரு மிஷினே முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் போல். பெரிய மிஷினே முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். என்ன பாருங்க, கலெக்ட் பண்ணு. மேலோ ஸ்வீட். இது என்னது? இது இல்லை. இது என்னது? ஓ, இங்கேயும் ஒரு இருக்குது. ஏகப்பட்டது வச்சுருக்காங்களப்பா. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு டெட்னி சீட்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். செஸ்ட் இருக்குது. விக்கன் வெல்டு போர்ஷன். ஹீலிங் போர்ஷன் கிடச்சிருக்குது. 1 கிடச்சிருக்குது. அப்பாடா, யூஸ் ஆகும். பேட்டில் போய் யூஸ் ஆகும். ஐயோ, வந்த வழி மறந்துட்டேனே. வந்த வழி என் காடு, வந்த வழி மறந்துட்டேன். ஐயோ, நீ நான் பலியாடு.
அவ்வளோதான் கலெக்டாக இருக்கும். இன்னும் அப்பா இன்னும் 35 செகண்ட் இருக்குது. பயமில்ல கண்ணோட ஒதுங்கி 24 செகண்டு. என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துமா அது வரைக்கும். லெவல் 6 கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. இன்வென்ட்ரியில் என்னெல்லாம் இருக்குது. இது என்னது இது? வியூ. அந்த லெட்டர் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் போலியே இருக்க. சை என்னடா இப்படி பண்ணுறேன். இது என்னது? இதெல்லாம் இருக்கட்டு. கொஸ்ட்டு போர்ஷன் கிளாஸ். போர்ஷன் கிளாஸ் இருக்கான். இதை அட்டன் பண்ணுவோமா? அடுத்தது இதுக்கு போவோம். இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது அங்கே போவோம். அட பாவிகளா. சி அந்த பேக் ஓப்பன் பண்ணால் காமிக்க மாட்டாங்க போலையே. எட்டு செகண்ட்ஸ். கரெக்ட் ஆகிட்டு. ஓகே எடுத்துகிட்டு ஓடும். சி இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி இதாகும் போல இருக்க. சரி பரவாயில்ல, கிளம்பும் நம்ம இந்த இடத்த விட்டு. போர்ஷன் கிளாஸுக்கு போவோம். அது கலெக்ட் பண்ணால் அவ்வளோதான். திரும்பியும் அது திரும்பியும் அந்த ஹார்வெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் போல இருக்குது. இது தெரியாமல் போயிட்டேனே இவ்வளோ நேரம். எல்லாம் போயிருக்கலாம், இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிருக்கலாம். Potion class வந்துட்டோம். Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Potion class வந்துட்டோம். potion classக்கு வந்துட்டோம். Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. அப்பாடா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Wigan-Weld potion இது heal potion. Need it. Please begin. healing potion. இந்த போர்ஷன் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பேட்டில் அப்போ. இந்த கிளாஸ்ல முடிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களே கொடுக்குறாங்க. Even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Add harmonic juice, okay. இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேட்டில் அப்போ. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பேட்டில் நம்ம தோற்றோம். ஹீலிங் போர்ஷன் இல்லாமல் தான் தோற்றோம். பட் அந்த ஹீலிங் போர்ஷன் இப்போ பண்ண சொல்கிறாங்க. நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class,
and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. நாலாவது போர்ஷன் கிடச்சிட்டு. ஸோ இப்போ இந்த போர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. பட் ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம தான் இந்த பொருட்கள் செய்யக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வரணுமா. சிலது வந்து இந்த ஹெர்போலஜி கிளாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கிளாஸ்லேயே வந்து பண்ண முடியும். சிலதை வந்து பர்ச்சேஸ் தான் பண்ண முடியுமா. ஸோ சில ஐட்டம்ஸ் வந்து ரொம்பவே ரேராகவும் இருக்கும், பட் ஸ்டில் அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ கலெக்ட் as vended eggs. Okay. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. எங்கடா இருக்குது? collect. ரெண்டு ஐட்டத்தை வந்து கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்படி எங்கே இருக்குது அந்த ஐட்டம்? நான் இருக்குது பாப்பமா. கலெக்ட். அடாக்கு ஒரு காயின் கொடுத்துருக்கான் பைத்தியக்கார். இது என்னது? I need to collect the ingredient of my potion. Collect the as vended egg. இது எங்கே கிடைக்கும் பார்ப்போம். I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. கலெக்ட் பண்ண சொன்னால் கலெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. கர்மமே என்ன எங்கே இருக்குது? கலெக்ட் பண்ண தான் சொல்லுது. ஐ திங்க் இதில் இருக்குதா? நம்மளை எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போக சொல்லுது. வெயிட் பண்ணுங்கள். 18 மீட்ரு. 18 மீட்டர்னா இப்போ இது தானே? I think இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, என்ன இருக்குப்பா? Professor Sharp say that you have permission to go into his office. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I can get you I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Last poneglyphs protected. Last road poneglyphs by protected Burnscan man who can warplool. See a working place government who the tree. So நிறைய திரி இருக்கு ப்ரோ, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா பார்க்கலாம். பட் பகி நிறைய இருக்குது ப்ரோ, பார்க்கலாம். நான் சொல்கிறேன், வீடியோவை பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். என்னடா நடக்குதுங்க? என்ன இருக்கா? கூட்டு போகுது. என்ன இது? கலெக்ஷன் அப்டேட்டு ஏதோ கலெக்ட் ஆகிருக்குது. ஒன்று கலெக்ட் ஆகிட்டு ஏதோ ஒன்று கலெக்ட் ஆகிருக்கு.
டேய் என்னாச்சு ஏதோ இடத்துல ஸ்டக் ஆயிட்டுப்பா. ஏய் என்ன பண்ற நீ? Incendio. ஏய் என்ன ஸ்டக் ஆயிட்டு? அட கர்மமே, வெயிட் பண்ணுங்க. யூ ஆல்ரெடி அட் யுவர் டெஸ்டினேஷன். ஓகே சரி, இப்போ இந்த இடத்த விட்டு எப்படி போகிறது? என்னாச்சு? Accio. Levioso. Reparo. ஏய் இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டேன்ப்பா, வெளியே வர மாட்டேங்குது, ஸ்டக் ஆயிட்டு. அட கர்மமே, இந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்கிறது ஏதாவது வழி இருக்கா? என்னாச்சு? Levioso. டென்ஷன் பண்ணுதுப்பா. இப்போ நான் இது என்ன பண்ணுறது? போர்ஷன் கிளாஸ் ஆல்ரெடி யூ மே லாஸ்ட் ப்ரோக்ரஸ் இஃப் யூ கோஸ்ட் அபாண்டட். அட கர்மமே, எப்பாடா தப்பிச்சிட்டேன்ப்பா. ஜம்ப் பண்ணோன்னே இந்த டைம் ஜம்ப் பண்ணோன்னே தப்பிச்சிட்டேன். அப்பா கொஞ்ச நேரம் அபாண்டன் பண்ணியிருப்பேன். 53 காயின் கொடுத்துருக்கான். இது என்னது? அடுத்த ஏதோ லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, இது தேவையில்லை. இந்த லெட்டர்லாம் எங்கே போட்டு கலெக்ட் பண்ணதுக்கு? 2 கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. எக் இது என்ன இருக்குது? எப்பா எல்லாமே என்னதான் இருக்குதா? சரி ஓகே, எல்லாமே என்னதான் இருக்குது. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Bro to the door potion. இது எங்கே போய் டோர் பண்ணோம்? என்ன இருக்குது? எங்கே போவோம்? Should you chop the dip? Portiontation. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. வெக்கன் வென் போஸ் எண்டூரன் போர்ஷனாக இருக்குது. இதை பில்ட் பண்ணணும். இதை இப்போ ரெடி பண்ணுவோமா? 29 செகண்டில் இது ரெடி ஆகுமா? 26 செகண்டு. ஓ போர்ஷன் எல்லா கிளாஸுமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குப்பா, உண்மையாகவே சொல்ல போனால். ஏன்னா எல்லாமே பேட்டிலுக்கும் யூஸ் ஆகுது, நம்ம கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டுக்குமே எல்லாமே யூஸ் ஆகுது. ஸோ லைவை பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் எல்லாருமே லைவுக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே இந்த லைவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நிறைய பேர் நம்ம லைவை வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ நம்மளுமே அடுத்தடுத்த கடத்துக்கு போக முடியும். ஸோ மறக்காமல் லைவை லைக் பண்ணிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, எண்டூரஸ் போர்ஷன். த போர்ஷன் இஸ் என்சான்ஸ் த ட்ரிங்கர் டிஃபென்ஸ் கவர் தம் டூரபிள் ராக்கி ஸ்கின். ஓகே, நம்மளோட டிஃபென்ஸ் வந்து இதாகுமா, ரொம்பவே டஃப் ஆகுமா. Felix, enhance and drinker chance to success the endurance specialist, revealing the location large root chest. Okay, இதை ரெடி பண்ணுவோம். இதை ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம். நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்கனால இதையும் ரெடி பண்ணுவோம். இது ஒரு 50 செகண்ட் ஆகுமா? இதை பின்னாடி வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரூ கிட்ட போய் பேசணும். What's happening? எங்க இருக்கான் ப்ரூ? It's not supposed to. நான் இருக்கான். டேய் எங்கே ஓடுறா? போடு எல்லாரோட. இங்க பாருங்க என்ன நடக்குது இங்க. Well done, Gareth. போர்ஷன் பண்ண சொன்னா எல்லாரும் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. You are generous person, you are clarifying my doubt. Thanks. Sorry, Professor. Thanks. That'll be points for Gryffindor again. Already எல்லாரும் வித்தியாசமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Brewing your first Wiccanweld potion, but there are many potions yet to learn. This is going to be a busy Return year. to the start. Okay. இது கலெக்டா 6 செகண்ட் இருக்குது. இதையும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். இதில் என்ன பொருள் இருக்குது? டவுட்டை கலெக்ட் பண்ணுறது தானே இருக்கிறோம் ஆஸ் அ யூடியூபர்ஸா. ஓகே, இதுவும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப்பு கிட்ட போய் பேசுவோமா? I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was
skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. முடிஞ்சா I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. கிளாஸ் டிஸ்மிஸ்ஸா அவ்வளோதான் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டுப்பா போர்ஷன் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு ஸோ போர்ஷன் கிளாஸோட முக்கியமான விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த செடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செடியோட கிளாஸை வந்து இது பண்ணுவோம் ஹெர்பலாஜிக்கு அந்த கிளாஸை வந்து நம்ம இது பண்ணுறது அந்த கிளாஸில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸை எடுத்துகிட்டால் மட்டும் போதும் போர்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணிடலாமா ஒவ்வொரு போர்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டா வந்து பண்ணிடலாமா விக்கன் வெல்ட்டுக்கு இன்னும் ஹார்க்ளூரு தேவைப்படுது விக்கன் வெல்ட் நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி 5 இருக்கா 4 இருக்கா பார்ப்போம் ஓகே 4 இருக்குது இதை வச்சு நம்மளால் ஃபைட் பண்ணி வின் பண்ண முடியுமா ஐ திங்க் வின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Okay, nothing to Professor problem. Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. இவன் பண்ண போர்ஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிட்டு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான் சரி ஓகே நம்ம கிளம்பலாமா இந்த இடத்த விட்டு நமக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டே நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் 2-3 இடத்த செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போவோம் லெவல் 1 அன்லாக்கா சை போ வெளியே போ சரி அடுத்த என்னடா நடக்குதுங்க அடுத்த மிஷினுக்கு போ இந்த மிஷின் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் கொஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர் ஆக்வர்ட்டு கிராஸ் 1 ரவுண்ட் 3 இதை நம்ம முடிப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை முடிச்சே ஆகணும் எனக்கு இதை முடிச்சே ஆகணும் தெரியும் முடித்தா தான் நான் அடுத்த மிஷனுக்கே போவேன் முடிக்கிறோம் இதை முடிக்காமல் போகவே கூடாது முடிக்கிறோம் இதை ஓகே இந்த கிராஸ் வாண்டு ரவுண்ட் 3 வந்து முடிக்கிறோம் நம்ம ஓகே I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இந்த டைம் இது முடிக்கணும் ஐம் கோயிங் டு see my your anime buff video bro இன்னும் anime buff வீடியோ போடல ப்ரோ அந்த மாங்கா வரவே இல்லை மாங்கா வந்துச்சுன்னா போட்டிருப்பேன் மாங்கா வரலையே அதனால தான் லைவுக்கு வந்துட்டேன் மாங்கா இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கிடைக்கவே இல்லை அது கிடைச்சாதான் இனி அது போட முடியும் நானும் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கிடச்ச உடனே நம்ம அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைவ் வரலான்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கிடைக்கவே இல்லை சரி வர லேட் ஆகும் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் லைவுக்குள்ளே வந்துட்டேன் லைவ் முடிச்சதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்ப்பேன் அந்த மாங்கா வந்ததுன்னா உடனே ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ போடுவேன் இன்றைக்கி தான் ரொம்பவே லேட்டாக கிடச்சிருக்குது ஏன்னு தெரில இன்றைக்கி தான் ரொம்ப இன்னுமே வராமல் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஃப்ரைடே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 7 மணி ஒரு 8 மணிக்குலாம் கிடச்சிரும் பட் ஆல்மோஸ்ட் 8 தாண்டிட்டு இன்னுமே எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை நான் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சைடில் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் கிடைக்கவே இல்லைனும் இந்த பேட்டில் நம்ம முடிச்சே ஆகிறோம் இந்த பேட்டில் நம்ம முடிக்கிறோம் ஃபன் பண்ணுறோம் வாங்க ரவுண்ட் 3க்கு நம்ம பண்ணுறோம் ரவுண்ட் 3 முடிக்கிறோம் வாங்க Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Look who's back. Ready to redeem yourself? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? யாருக்கிட்ட செபஸ்டியன் லாஸ்ட் டைம் ஒழுங்காக அடிக்கவே இல்லை அதனால் நாட்டாஸே எடுப்போம் Then let's get started. நாட்டி எடுப்போம் லாஸ்ட் டைம் செபஸ்டியன் அந்தளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை make this a real victory. That's the spirit. சாம்பியன்ஷிப் ரவுண்டா இதில் வின் பண்ணால் நம்ம ஸ்கூலோட சாம்பியனாக மாறிடுவோம் போல
winner. Defender. Leviosa. Incendio. There goes my wager. Confringo. Leviosa. Protego. Confringo. Mind the one. Hey. Incendio. Leviosa. You're on my way now. Original momentum. Confringo. That's all you've got. Protego. Come on. Alright. Confringo. You're better than that. Protego. Shit. தப்பு விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். சை. டோட்டலா தப்பு விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். Accio. என்னடா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஒண்ணுமே பண்ணவே இல்லை. ஃப்ளவர்ஸ் ஏதாவது பண்ணுன்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்குது. ஃப்ளவர்ஸ் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்குது. I am going to see you anyway. Care to try again? Yes, I'm ready now. இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஏதாவது பண்ணுன்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே பண்ணல. ஃப்ளவர்ஸ் நம்பி வந்தது தப்பா போச்சு. Descendo. Incendio. Expelliarmus. Arresto momentum. Incendio. Hey, shit. Confringo. என்னடா அடிச்சுட்டே இருக்கீங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடுங்கடா. என்னடா அடிச்சுட்டே இருக்கீங்க, விட கேப் விட மாட்டீங்க. இதுக்கு முன்னாடி கூட கேப் விட்டீங்க, இப்போ கேப் விட மாட்டீங்க. சீரம். Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. இதுவே ஒரு 20 நிமிஷம் கிட்ட ஆயிரும் போல இருக்கே. 30 நிமிஷம் கிட்ட ஆயிருக்கும் போலயே இந்த லைவ் இந்த இன்னைக்கு உள்ளதுல. There goes my wager. Accio. Levioso. Incendio. Leviosa. Don't shy away now. Leviosa. Protego. That's all you've got. Accio. Protego. Levioso. Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Incendio. Act like a winner. Confringo. Arrest the momentum. Protego. Find the one. Leviosa. Defender. You're better than that. Leviosa. Expelliarmus. Levioso. Protego. Incendio. Levioso. Confringo. Incendio. Leviosa. Arrest the momentum. Descendo. Arrest the momentum. Incendio. அப்பாடா ஒருத்தரை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 3 பேர் தான். ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். Incendio. Accio. Levioso. அப்பாடா ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தா தான் அடிச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாரையும் போட்டு. Incendio. அவ்வளோதான் 2 பேர்த்த ரிப்பீட் பண்ணியாச்சு. 2 பேர் தான் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணியே ஆகிறோம் நம்ம. Levioso. Accio. Incendio. யாருக்கிட்ட போடாங்க. Protego. Levioso. What?
அவ்வளோதான். இந்த ரவுண்ட் முடிச்சிடலாம். இந்த டைம் முடிச்சிடலாம். வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. ரெண்டு ஒருத்தன் தான். வாடி இங்கே வாடி. யாருக்கிட்ட வா. எவ்வளோ தண்ணி காமிச்சிங்க. ஒருத்தனை விட மாட்டேன், எல்லாரையும் விட மாட்டேன். ஓடியா வீடியோ. அப்பாடா முடிஞ்சு. ஃபைனலி முடிச்சிட்டேன். அந்த ஃப்ளவர் இருந்துச்சு, அப்புறம் ஹீலிங் போர்ஷன் 2 வச்சிருந்தேன். ஹீலிங் போர்ஷன் இருந்துச்சு. பயங்கரமான மேட்ச்ப்பா. அப்பாடா ஐ காட் லக்கி. உண்மையாவே லக்கி தான். அந்த ஃப்ளவர் இருந்தனால வின் பண்ணேன். Wouldn't have got this far on luck alone. Now to the victor goes the prize. என்ன பிரைஸ்? It's my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. ஃபைனலி முடிச்சிட்டோம்ப்பா. எப்பாடா நமக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இது முடிச்சதுக்காண்டி நமக்கு 180 HP கொடுத்துருக்காங்கப்பா. Lost to a new student. I didn't see that coming. அப்பாடா. The best duelist won, I suppose. இது ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? இது ஓப்பன் பண்ணலையா? சரி, அடுத்த மிஷன் போவோமா? இன்றைக்கி நிறைய மிஷன் முடிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் 1:15 முடிக்கிற ஆகிட்டு. சீக்கிரம் முடிக்கணும். வாங்க அடுத்த மிஷன் முடிப்போம். மெயின் மிஷன் முடிக்கலாம். ட்ரெஸ் இருந்துச்சு, நம்ம ட்ரெஸ் எடுப்போமா? நமக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கிடச்சிருக்குமே, கண்டிப்பாக ட்ரெஸ் கிடச்சிருக்கோம். இது என்னது? இது ஓகே. வேறு என்ன ட்ரெஸ்ஸு கலெக்ஷனு. இது நமக்கு ட்ரெஸ்ஸு கிடச்சிருந்து. ஓகே, கோஸ்ட்டு எங்கே போச்சு? ட்ரெஸ் எங்கே? நம்ம ட்ரெஸ் எங்கே போய்? இன்வென்டரில் கியர்ஸில் போய் எடுப்போமோ? ஓகே, இது என்ன ட்ரெஸ்ஸு? நல்லா இருக்கே. வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இது கேப்பு. லெஜெண்ட்ரி ட்ரெஸ்ஸா? இது என்னது லெஜெண்ட்ரி? இது மேர்லின் க்ளோக்கு. இது அந்தளவுக்கு இல்லை. இது லெஜெண்ட்ரி ட்ரெஸ்ஸு. ஓகே, இதை வச்சுப்போமா? இது போட்டுப்போம். அவ்வளோந்தான் லெஜெண்ட்ரி ட்ரெஸ்ஸு. இது அவுட்ஃபிட்டில் போய்ட்டு உள்ளே போடுற ட்ரெஸ்ஸா? உள்ளே போடுற ட்ரெஸ் இது. இதில் எதாவது லெஜெண்ட்ரி இருக்குதா? இது லெஜெண்ட்ரிலாம் இல்லை போலையே. சரி வேண்டாம், என்ன பண்ணுமோ அதே போட்டு போவோம். வாங்க. தொப்பி வேண்டாம். வாண்டு ஹேண்டில் ஓகே. வாண்டு ஹேண்டில் நமக்கு தேவையா? பாவமா? வான் ஹேண்டில் வேண்டாம்னு நினைக்கேன். இருக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம், யூஸ் ஆகும். நெக்வேரு. ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசமாக இருக்கோம்ல. ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கேன். வேண்டாம், டீசெண்டாக ஆச்சு போடுவோம். இந்த இதுவும் நமக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது, எனக்கு பிடிக்கலை. இது நல்லா இருக்குது. அஃபென்ஸு. இது அஃபென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுப்பா, அப்போ தேவைப்படும். இருக்கட்டு. அவுட்ஃபிட்டு டிஃபென்ஸ் 8 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, டிஃபென்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்த மெயின் கொஸ்ட்டுக்கு போகலாம். வாங்க. டைம் இல்லை. மெயின் கொஸ்ட்டு போவோம். இந்த இடம் ஓப்பன் ஆகாமல் இருந்துச்சு, இப்போ ஓப்பன் ஆகிட்டு. இது இந்த ஹாரி பாட்டர் மூவியோட கடைசி படத்தில் வந்த ஒரு இடம் தானே? இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைட் நடக்கும் பார்த்தீங்களா? ஆமாம், அந்த இடம் தான் நினைக்கேன். இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைட் நடக்கும். ஹாக்வர்ட்ஸில் ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அவரோட இடமும் இங்கே தான் இருக்கும். அவரோட வீடும் இங்கே தான் இருக்கும். நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன். மீட் டு த நேட்டி இன் லோவர் ஹாக்ஃபீல்ட்ஸ். ஓகே, ஏதோ ஒரு இடத்த கூப்பிட்றாங்க. என்னென்னு பார்ப்போம். இந்த ட்ரெஸ்ஸு நல்லா இல்லை, பட் டிஃபென்ஸும் அஃபென்ஸும் கொஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, நல்லா யூஸ் பண்ணிப்போம்.
ஏய் இதே வீடு தானே அந்த ஒருத்தர் குண்டா இருப்பார்ல அவர் பேர் என்ன மறந்து போச்சு. ஹாக்வர்ட்ஸா ஹாக்வர்டா ஏதோ ஒன்று வரும் நினைக்கிறேன் மறந்து போச்சு எனக்கு. ஐயோ எங்கே போகிறேன் பாருங்க தெரியாதவன். இது என்னது மாடெல்லாம் இருக்குது. சி இதெல்லாம் இருக்குது பேர் என்னது ஆடுலாம் இருக்குது. எங்கேயோ போகிறோம் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல பீஸ்ட் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பீஸ்ட் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் பீஸ்ட் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். இந்த இடத்துக்கு கூட்டு வராங்கன்னா கண்டிப்பாக பீஸ்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏறா இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கா கூட்டு வந்திருக்காங்கன்னா அப்போனா கண்டிப்பாக பீஸ்ட் இருக்கணும். It's good to see you, my friend. It's good to see you, Hello, my friend. Natty. What? How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I'm glad this could be dangerous. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. ஓகே இதுக்கு தான் கூப்பிட்டாளா சை ஏதோ இந்த பெரிய டேஞ்சர்ஸ் இருக்குது இவளுக்கும் அதனால் இவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறானாம். What's going on here? யாரா தட்டன் பண்ணுறான். கொஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இது என்னது என்ன கிளிக் பண்ணாலும் ஓடுது தானாக மூவ் ஆகுது. இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போமா. அடி எடுக்க போலையே. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has this happened before? இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கான்னு கேட்காங்க. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him,
But he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Okay, I'm sorry keep this quiet. happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the cards to return to me if I ever lost them, however. Slim though the சைடு chances may மிஷன்லாம் be, கொடுக்குறாங்க I'm சைடு holding out மிஷன் வந்து hope கொடுக்குறாங்க that some of what was taken is returned to me. சைடு மிஷன் It was ஹெல்ப் டு nice தி meeting you. ஸ்ட்ரேஞ்சர் I wish it had been Quest under started. better circumstances. இவர் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காரு. இந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? அதுக்கு முன்னாடி இங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போகலாம். Unique. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my Potion potion shop. I can Potion answer any shop. questions you have about the town. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places too. What do you have for sale? திரும்பி போர்ஷன் எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போமா? இந்த போர்ஷன் விக்கன் வெல்டு வேணும். காயின் நம்மகிட்ட எவ்வளோ இருக்குது? ஓகே, இது என்னது? மேக்ஸிமம் போர்ஸா? ஓகே, இது ஓகே. இது என்னது? எண்டூரஸ் போர்ஷன். ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட 2 இருக்குது. இது நமக்கு 2ஆ? இது 2 வாங்குமா? Yes, a wonderful choice. இது என்னது? லீப்பிங் டோலு, லிச்சிங் சோலு, லிச்சிங் கோல். அடுத்தது என்னது? செல் பண்ணுறதுக்கா? நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், செல் பண்ணிடலாம். I'll have no trouble selling this. இதுவும் இதையும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம், இதையும் செல் பண்ணிக்கலாம். இது டிஃபென்ஸ் ஏழு இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? இது என்ன ஐட்டமு? இது டிஃபென்ஸ் ஏழு இன்க்ரீஸ் ஆகுது போலையே, பரவாயில்ல. டிஃபென்ஸ் 0, இதுவும் டிஃபென்ஸ் 0. இதையும் விற்றுருவோம், இதையும் செத்துருவோம். ஓகே, hope to see you again sometime. மேக்ஸ் போர்ஷன் மட்டும் எடுத்துருக்கோம். ஓகே, எங்கே இருக்கா ப்ரோ? கிளம்பு எங்கன்னு பார்ப்போம். ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts. இது சைடு கொஸ்டின் மாதிரி தான், பட் இருந்தாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பார்ப்போம். சைடில் ஏதோ ரெட் கலரில் தெரியுது, என்னது இது? பார்ப்போம். த்ரோன் பேக் சவுட்டர் ஏதோ ஒன்று இருக்குதான். எது இது? அடிச்சுக்கிட்டு முடிச்சு விட்டுட்டு ஏதோ ஸ்பைடர் ஃபேங் கிடச்சிருக்குது, பக்கத்தில் ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போடு, காலை நசுக்கி கொண்டுட்டோம். கலெக்ட் பண்ணியாச்சா? கலெக்ட் பண்ணு. 2 எண்ணம் இருந்திருக்கு போல், 2 எண்ணத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டோம். இதெல்லாம் கம்ப்ளீட், இதெல்லாம் டிஃபீட் பண்ணுறது மூலமாக ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது போல். சரிதான். அங்கே 2 இருக்குது, ஆப்போசிட்டில் 2 இருக்குது, அங்கேயும் 2 எடுப்போம். கலெக்ஷன் அப்டேட். Accio. Levioso. Incendio. அவ்வளோதான், முடிச்சுட்டோம், போங்க. யாரா நீ? ஏதோ ஒன்று அடிக்குது நம்மள அடுத்தது. Accio. Incendio. Levioso. போடு, முடிச்சாச்சு. ஏதாவது கலெக்ஷன் கிடைக்குதான்னு பார்த்தா ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரி, இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். போகிற உள்ள நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்போம், யூஸ் ஆகும் நமக்கு. ஒவ்வொரு கொஸ்டின் முடிக்கணும் போல இருக்குது. எல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் தான் போல இருக்குது. மெயின் கொஸ்டின், சைடு கொஸ்டின் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் போல. ரிப்போரை தேவையா நமக்கு? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ரிப்போரை தேவைப்படாது நினைக்கிறேன். இது ரிவேலியோ, ரிப்போர் எனக்கு தேவைப்படாது. இது என்னது? லூமாஸ். ஓகே, இது ஓகே. இதை நம்ம கொண்டு வருமா? இதை கொண்டு வரலாம். மறைஞ்சு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும், ஏதாவது மறைஞ்சு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். வேறு 2 கிடைக்கிறேன், வேறு 2 இருக்குது பாருங்க. இன்னும் 2 இருக்குது பாருங்க. இது என்னது? இது என்னது? இது மூன் ஸ்டோனா? இது என்னன்னு தெரியல, பட் கிடைக்கிட்டு பார்ப்போம்.
ஐயோ பக்கத்துல இருக்குதா? Incendio. Levioso. டேய் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு. டேய் என்னடா ஏமாத்துறீங்க? Accio. ஏ அப்பா செம்மையா கம்மி பண்ணிச்சு. அப்பா. Accio. Incendio. ஏ அப்பா. Accio. Protego. Levioso. Incendio. ஒன்று முடிச்சிட்டேன். ஒன்றை டிஃபீட் பண்ணிட்டேன். ஓடுது அது. ஓடுது. வேண்டாம் ஓடு 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 அடிக்குது நம்மளை அடிக்குது ஓடு 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 ஓடு. Revelio. போர்ஷன் எங்கே இருக்குது? போர்ஷன் ஒன்று வாங்கினேனே. இது ரெசிபி. இது என்னது ரெசிபி? போர்ஷன் ஒரு போர்ஷன் தான் இருக்கா? போர்ஷன் ஒன்று தான் இருக்குது போல். இதையும் டிஃபீட் பண்ணிட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல. கலெக்ட் பண்ணு. Accio. Incendio. அவ்வளோதான். Levioso. முடித்து விட்டேன். சூப்பர். பவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சேலஞ்சிங் அன்லாக் கம்ப்ளீட்டிங் டுவல் ஃபீஸ்ட். ஓகே. கோ டு த கோப்ளின் கேம்பு. கேம்புக்கு தானே போனோம். கேம்பு போகிற வேலையை மட்டும் பார்ப்போம். ஆனால் ஹீலிங்ஸ் நம்மகிட்ட இல்லையே. ஹீலிங்ஸுக்கு என்ன பண்ணேன்? Revelio. Accio. இது என்னது? ஏதோ ஈஸியா. எங்கேயும் 2 ஸ்பைடர் இருக்குது. பட் கோப்ளின் கேம்புக்கு போயிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. கோப்ளின் கேம்புக்கு போயிட்டு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஹீலிங்ஸ் வேறு இல்லையே. 200 மீட்டர் போனேன் இன்னும். Past the ruins. I'm on the right track. அங்கங்கே நிறைய ஸ்பைடர் இருக்குது போல். எல்லாத்தையும் டிஃபீட் பண்ணாலே நம்ம லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம். வானத்தில் என்னது? 100 மீட்டர் தான். இன்னும் 100 மீட்டர் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். கோப்ளின் கேம்பு கிட்ட வந்துட்டோம். பட் அது பவர் தான் இல்லை நம்மகிட்ட. லைஃப் தான் இல்லை. Encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Revelio. Dueling feast. Still loyalty ranger class perfect. Defeat all the enemy however you choose. Okay. எப்படியா இங்கே உள்ள எல்லா எனிமீஸும் நம்ம டிஃபீட் பண்ணணுமா எப்படினாலும்? Can't handle a little altercation. Accio. இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கான்? இன்னும் 4 பேர் இருக்கான். Levioso. ஏய் ஒரே அட்டாக்ல போட்டான்ப்பா. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. ரெண்டு பேர்த்த முடிச்சாச்சு. 2 பேர். ஏன் இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கீங்களா போலியா? நிறைய பேர் இருக்காங்க. Let's get this up. Incendio. Levioso.
ஏ அப்பா ஒரே புட்ட புடிச்சாங்க. போடு. அவ்வளோதான். லைட்டிங் வந்து தாக்கிட்டு பரவாயில்ல. பட் ஹெல்த் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. கலெக்ட் பண்ணு. வெண்டிங் போர்ஷன் ஓகே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். பேட்டில் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா. ஸ்டீல் லாயல்ட்டி ரேஞ்சர் கிராஸ்போ போல்ட்டு. Defeat all enemy, however, okay. ஓடு. ஐயோ. Accio, Incendio, Levioso. Just here. Accio, Incendio, Levioso. Okay, ரெண்டு முடிஞ்சு. Accio, Incendio, Levioso. Okay, நிறைய முடிஞ்சு. கலெக்ட்டு வெக்கன். ஓகே, இன்னும் எத்தனை பேர்? இன்னும் 5 பேர் இருக்காங்க. அப்படியே நைஸாக போய் ஒருத்தனை பிடிப்போம். ஒருத்தனை வெளியே கொண்டு வந்து அடிப்போமா? வாடா. ஓடு. அப்படியே வெளியே வந்து ஒருத்தனை அடிச்சிடுவோம். ரிவிலியோ போட்டு சரி மறைஞ்சு அடிப்போம். ஒருத்தன் பவர்ஃபுல்லாக ஒருத்தன் இருக்கான். டக்குன்னு நிறைய பேர் வரான். அப்பா டக்குன்னு நிறைய பேர் வந்துட்டான்ப்பா. Accio, Incendio, Levioso. Can't handle a little altercation. Accio, Levioso, Incendio. Accio, Incendio, Levioso. 8 பேர்த்த டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. 2 பேர் தான் இருக்கான். Accio, Incendio, Levioso. That was unimpressive. Levioso. Oh, that's embarrassing, isn't it? Incendio, Levioso. Accio. போடு. 9 பேர்த்த டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் எத்தனை பேர்? டிஃபீட் கோப்ளின் 30 பேரா? அப்பா 30 கோப்ளின் டிஃபீட் பண்ணணும் போலயே. டிஃபீட் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே டைம் ஆயிரும். பட் 30 பேர்த்த டிஃபீட் பண்ணோம். ஓகே பரவாயில்ல. கொஞ்சமாக டிஃபீட் பண்ணுவோம் ஓவராலியா. இன்னொருத்தங்க இருக்கான். நீங்க தான் இருக்கியா? Incendio, Levioso. நீங்க தான்டா இருக்கியா? மொத்தமாக 30 காப்ளின் டிஃபீட் பண்ணணுமா? நம்ம 10 தான் டிஃபீட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க. அப்படியே ஒன்றா டிஃபீட் பண்ணுவோம். இந்த ஏரியாவில் நிறைய கோப்ளின்ஸ் இருக்காங்க போல். அதுவும் ஈவில் கோப்ளின்ஸு. நான் ஒருத்தன் இருக்கான். Levioso, Incendio. Accio, Incendio. முடிச்சு விட்டேன்.
Now, to free Arn's carts. இது என்னது? எங்கே இருக்காங்க இன்னும்? நிறைய பேர் காமிக்கிட்டு, பட் கம்மியாக தான் இருக்காங்க. ஓப்பன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கேப். விக்கன் வெல்டு போர்ஷன், நிறைய போர்ஷன் கொடுக்குறான். அப்பாடா, இப்படியே கொடுத்துட்டே இருந்தால் சந்தோஷம்தான். இது யாரு? ஓகே, ரிட்டர்ன் டு த ஓகே, நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டோம் போல இருக்கேன். ஆமாப்பா, எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டோம். 30 கோப்ளின்ஸ் சொன்னாங்க, பட் எல்லா கோப்ளின்ஸும் டிஃபிட் பண்ணிட்டோம். ரிட்டர்ன் டு த அந்த ஃபஸ்ட் ஒரு கோப்ளின் பார்த்தோம்ல, அந்த கோப்ளின் கிட்ட போகணுமா நம்ம? அது போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு போயிடும். ஏன்னா அகைன் ரிட்டர்ன் வரமாட்டோம் நம்ம. எல்லா இடத்தையும் செக் பண்ணிட்டு போயிடும். சரி, ஒன்றுமே இல்லை போல இருக்குது. சரி, போயிடலாம். திரும்பி 500 மீட்டர் போகணும் போல இருக்கேன். அப்படியே நைஸாக ஒவ்வொரு ரிவ்யூலையோ போட்டு அப்படியே தூக்கிட்டோம் எல்லாரையும். முடிச்சிட்டோம். கோப்ளின் 30 சொன்னாங்க, பட் நான் 10 கிட்ட தான் டிஃபீட் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். 10 கிட்டே முடிச்சிட்டு போல. இது எல்லாமே அவரோட இந்த வாகனம், இந்த வண்டி தான் நினைக்கிறேன். ஓடு. இது காம்போ மூவா? ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போ தான் எனக்கு புரியுது. ஏதோ ப்ளூ கலர் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கேன்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். காம்போ மூவ்ப்பா இது. இந்த காம்போ மூவ் வந்து நம்ம எனர்ஜி ஒவ்வொரு பேட்டில் வின் பண்ண தான் கொடுத்துட்ருக்கான். இங்கே 2 இடம் இருக்குது. இந்த 2 இடத்த முடிக்குமா? Levioso, Incendio. Protego. Accio. Incendio. Levioso. அவ்வளோதான். லெவல் 7 to 10 போயிடும். இன்னும் ஒன்று டிஃபீட் பண்ணால் இதாயிரும் போல இருக்குது. அடுத்த ஒன்று டிஃபீட் பண்ண போட்டிருக்குது. 10 ஸ்பைடரு பரவாயில்ல. இன்னொரு ஸ்பைடர் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸ்பைடரு சிலந்தி பூச்சி எங்கே இருக்கா? சீக்கிரமாக காமிங்க. சிலந்தி பூச்சியை காமிங்க, அடிப்போம். இன்னும் ஒரு ஸ்பைடரை டிஃபீட் பண்ணால் போதும். ஏன் கோஸ்ட்லாம் போகுது? ஒரு ஸ்பைடர் இருக்காது போலையே. இங்கே ஏதோ ஓடுது பாருங்க, ஆடு. அப்பா, இடம் ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது. மேலே ஏற முடியுமான்னு தெரில. பட் ஓகே, வேண்டாம். இப்போ மிஷினை முடிப்போம். 10ல் 8 9 முடிச்சிருக்கோம். 1 மட்டும் வரல. இந்த 1 இருந்துச்சுன்னா அதை முடிச்சிருக்கலாம். வந்துட்டோம். அவர்கிட்ட வந்துட்டோம். நைட் ஆயிட்டுப்பா. நைட் ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்குது. If you're here for my wares, I'm afraid... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. No, it was no trouble. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with
witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. ஓகே, இவர் மிஷன் முடிஞ்சு, இவரோட சைட் கொஸ்டின் மிஷன் முடிஞ்சு நமக்கு ஹெல்மெட் கொடுத்துருக்காரு, காப்ளின் ஹெல்மெட். Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. இவர்கிட்டயும் பொருட்கள் இருக்கு போலயே. ஓகே, இது என்னது? இதெல்லாம் நம்ம அங்கே உள்ளே எடுத்துக்கலாம். இதை ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்போமா? There we are then. ஓகே, இது என்னது? மூர்லே ஸ்டோன் நம்மகிட்ட இருக்குது. சுவிங் கிடைக்கும், இதுவும் நம்மகிட்ட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது என்னது? இது நம்ம வாங்கணும், பட்டு யூஸ் ஆகலை. Venomous. There we are then. That'll do nicely, I'm sure. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? இன்னும் ஒரே ஒன்று டிஃபீட் பண்ணால் நம்ம லெவல் 7லேருந்து லெவல் 8 போயிடுவோம். அதனால் லைட்டாக தேடிட்டு போயிடுவோமா? உள்ளே மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்பைடர் இருக்கான்னு பார்ப்போம். லெவல் 7லேருந்து லெவல் 8 போயிடலாம். அப்புறம் அடுத்த மிஷன் போகலாம். சீக்கிரம் ஏதாவது ஒன்றே ஒன்று காமி. இல்லை, ஒன்றுமே இந்த ஏரியாவில் ஒன்றுமே கொடுக்கல. அதனால் அடுத்த மிஷன் போவோம். ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் மேர்லின். ஓகே, அடுத்தது ஒரு மெயின் மிஷன் பிடிக்க போமா? $208. ஓகே, 200 மீட்ரு. ஹெல்ப் த ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா? பார்ப்போம். நீ நேராக போ, நான் சைடில் போகிறேன். சைடில் போவேண்டா. ஏதோ இருக்குது. இதையும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். இதையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யாரும் இங்கே இருக்காங்க போல. இவங்களுக்கு என்ன இப்போ ஹெல்ப்னு பார்ப்போம். அப்பா, செம்ம இருட்டாக இருக்குது. ஓ, 2 பேரும் பிடிக்காங்க. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Your life ends here. Shame. I can do this all day. Think you're clever, Shake. Can't keep me here forever. முடிஞ்சு. 2 பேர்த்த டிஃபீட் பண்ணிட்டோம். என்ன ஆட்கள் வந்துட்டே இருக்காங்க போலயே. I'll watch the light go out of your eyes. கலெக்ஷன் அப்டேட். ஓகே, ஒவ்வொருத்தர டிஃபீட் பண்ண போஸ்ட்ல நமக்கு அது நமக்கு கிடைக்குது போல அது. ஓகே. Get over here, you insolent! We can hold them off. Akio, I'm not going anywhere with you. Potato! You take this student over my dead body! Levioso! That's a childish! Akio! Incendio! Levioso! Learn that in first year, did ya? You haven't got a prayer. Knew you were still. Incendio! Ha! You're easier to... Akio! Aha! Back some more. அப்பாடா, ஜஸ்ட் மிஸ் கொஞ்ச நேரம் முடிச்சு விட்டுருப்பான். Incendio! Akio! Levioso! அப்பா, அடுத்த ஜஸ்ட். Incendio! போடு, ஜஸ்ட் மிஸ் இவன் முடிச்சாச்சு. இன்னும் 2 பேர் தான்.
Incendio! அவ்வளோதான், இவனையும் முடிச்சாச்சு. 5 பேர் முடிச்சாச்சு. இன்னும் 5 பேர். 5 பேர்த்தை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. 5 பேர் இருக்காங்க நினைக்கிறேன். What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner since so close to Hogwarts. ஓகே, ஸ்பீக் டு தி ஸ்ட்ரேஞ்சர். 5 பேர்த்தை டிஃபீட் பண்ணிட்டோம். 10 பேர் காமிச்சானா 2 பேர்த்தை டிஃபீட் பண்ணிட்டோம். I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? Priya? Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students. Hey, wife-a? Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. பொண்ணு வாய்ஸ் கேட்குது. இவங்களோட வாய்ஸ் பொண்ணு வாய்ஸ் நோரா வந்து பொண்ணு தானே, அப்புறம் எப்படி ஒய்ஃப்னு சொல்லிட்டு பிரியான்னு சொல்கிறாங்க? பிரியா வேற தமிழ் நேமாக இருக்குதே. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. To what? Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. ஓகே, Mallowsweet வந்து இருக்கான். அதை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் போல இருக்குது. எடுத்து வருமா? Yes, take plenty, even if you already have some. ஓகே, நம்ம எடுக்க சொல்றாங்க. ஓகே, 5. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. ஓ, இதுல வைக்கணுமா? Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. இதுல வைக்க சொல்றாங்க. பாப்போம், வச்சு பாப்போம். My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Solve the Merlin trials. பாப்போம் என்ன கொடுத்துருக்கான். இந்த ஏரியா ஃபுல் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இது என்னன்னு பார்ப்போம். Accio! Incendio! The flames make the pyre sink. ஓ, ஃப்ளேம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு. How beautiful! What a day! Complete Merlin tiles. Hardly believe it. Speak to the Nora Treadwell.
I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful. Finally. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes. Finally, இதை முடிச்சிட்டோம் நம்ம. Finally முடிச்சிட்டோம். Quest of complete. Trial of Merlin முடிஞ்சு. 220 different challenge of offer different reward. Completing Merlin trial increase ஏதோ போட்டுருந்துச்சு அதுக்குள்ளே போயிட்டு போலாச்சு. அடுத்து என்ன மிஷினு? ப்ரொஃபஸர் ஹாக்வர்ட்ஸோட இது என்னது? அடுத்த ஸ்பெல்லா? ஸ்பெல் இருக்காம்ப்பா, இதை முடிக்கணும். அப்போ அடுத்து இதை முடிப்போம். Greetings, Open young new Slytherin. quest. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. புதுசாக ஏதோ ஒரு இமெயில் வந்திருக்குது. இமெயில் சொல்கிற பாருங்க. அது போஸ்ட் வந்திருக்குது. 1 2 3 அப்போ அடியப்பட்டோட அசைன்மெண்ட் முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இது யார்? கம் அண்ட் சி ஐ டிஸ்கவர் சம்திங் லாக்கெட் வி ஃபவுண்ட் இன் கிரின்கார்ட். ஓகே, இது வி மீட் அன்வர்சல் பிறகு காஸ்வான் ட்ரைனிங் டம்மிஸ் அவைலபிள். இது முடிச்சாச்சு, இதுவும் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்திருக்குது இது. ஓகே, இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, போலாமா? நமக்கு ஒரு புது ஸ்பெல் கிடைக்க போகுது. போகிற வழியில் தான் இவரும் இருக்கார். பார்ப்போம். $450 இது யார்? இதை மட்டும் செக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். என்னப்பா சூசைட் பண்ண போறியா? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Underwater adventure sound like fine. Diving into the lake doesn't happen. Okay, it's fun. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. போகிற வழியும் ஃபுல்லு ஏகப்பட்ட சைட் மிஷன் இருக்குது. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. I have think about this today. Know who is your family or? You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Okay, I have think about this. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours.
I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast. Grace, what was it you needed my help with? I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise. Dive, I am back. Potters, hi bro, hi. திரும்பி நம்ம உள்ள போணுமா? உள்ள போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ? Dive into the black lake, find the astrolabe. Okay. Dive பண்ணணுமா? சரி, dive பண்ணி பாப்போம். L3 to swim faster, okay. தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். தண்ணிக்குள்ளே போகிற மிஷின், அதுவும் நைட் டைம் கொஞ்சம் பயமாக தான்ப்பா இருக்குது. பார்ப்போம். This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. ஏதோ ஒன்று தெரியுது. ஆமாம், ஏதோ ஒன்று தெரியுதுப்பா. ஏதோ ஒன்று வருது பாருங்க. ரிசர்ச் பண்ணுவோம். டைவ் அடிச்சிட்டோம், தண்ணிக்குள்ள டைவ் அடிச்சிட்டோம். பார்ப்போம். அரே யூனிஃபார்மா? அதுக்கு தான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களாப்பா. சரி, நானும் பெருசாக ஏதோ சம்பவம் இருக்குன்னு நினச்சேன். என்ன ஒன்று இருக்குது, இதையும் பார்ப்போம். வுட்லேண்ட் எசன்சபிள், இதுவும் ஒரு ட்ரெஸ் தான். சரி, என்ன ஃபுல்லும் ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்குது. இது என்னது? அகெயின் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, ஹேட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அண்ணா ஒன்று இருக்குது, அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். என்ன ஒன்று இருக்குது. அந்த பொண்ணு அவன் நீச்சல் அடிச்சு போகாமல் நம்மளும் நீச்சல் அடிக்க வச்சுருக்காப்பா. உஷாரு தான் அந்த பொண்ணு. அகெயின் புதுசாக இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேமிலி. கிடச்சி இந்த பென்ஸ்மெண்ட் ஃபைனல். அந்த ஒரு இது ஒரு வழக்கு மாதிரி ஒன்று. ஓகே, நமக்கு ஹீலிங் பொஷனும் ஆர்டர் இருக்குது. வந்துட்டோம். கிரேஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு கிளம்பி நம்ம அடுத்த மிஷனுக்கு போகலாம். காலையில் ஆகிட்டுப்பா. நைட்டு ஃபுல்லு நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்திருக்கோம் போல். தூங்கவும் இல்லாமல் நைட்டு ஃபுல்லும் இது பண்ணியிருக்கோம். இதை போய் கொடுப்போம். என்ன தரான்னு பார்ப்போம். Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. Hear you. I did. It's worth for a price. Price? கொடுத்து பார்ப்போமா? I did, and I'm keeping it. I did find it. However, I've taken a liking to it, so I'm going to keep it. What? But you can't. It doesn't belong to you. Finders keepers, Grace. I can't believe this. Father's stupid oath just cost us a priceless family artifact. I hope your new astrolabe brings you nothing but sorrow. If you can even work out how to use it. I knew I should have done the dive myself. Father's wishes be damned. நம்ம குடுக்கலன்னு சொன்னோன்னே இது பண்ணிட்டா பாருங்க. நம்ம அதை கொடுக்கவே இல்லையா? கொடுக்கலன்னு தெரிஞ்சோடனே வாங்க மாட்டுக்கா. நம்மகிட்ட என்ன இருக்குதான்னு பார்ப்போமா? இன்வென்ட்ரி.
நம்ம கொடுத்தோமா கொடுக்கலையா? ஆமாம் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது அது. பரவாயில்ல இருக்கட்டும், நம்மக்கிட்டே இருக்கட்டு. அவட்ட கொடு, நம்ம டைவர்டிச்சு எடுத்து ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு. சரி ஓகே. ஏய் பொண்ணு இந்த வாங்கிட்டு போ. பொண்ணு இந்த வாங்கிட்டு போ. சும்மா தான்டா சொன்னேன், இப்படி ரோசப்பட்டு போகிறா. Are you walking in your sleep or did you just forget to get dressed? யாரா அவன் டக்குன்னு மறைஞ்சிட்டான். ஓகே, அடுத்த மிஷின் போகலாமா? கொஸ்ட் ஸ்க்ராப் லாஸ்ட். இது மெயின் இதான். இந்த கொஸ்ட்டோட நம்ம இன்றைக்கி உள்ள இதை முடிச்சிடலாம். இந்த அசைன்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். சரி இதுவும் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? இந்த மெயின் கொஸ்ட்டும் அந்த மேஜிக் ஸ்பெல்லோட கொஸ்ட்டும் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம். ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டுருக்கோம், போவோம். இது என்னது? ஏதோ செஸ்டா? Accio! Incendio! ஓடியா 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 ஓடியா. இதாக இருக்கா? ஒன்றுமே இல்லையா? இந்த ஒரு மெயின் மிஷின் முடிச்சுட்டு அந்த மேஜிக் ஸ்பெல்லையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம லைவ் முடிச்சுக்கலாம். தலைவன் இங்கே தான் இருப்பான் நினைக்கிறேன். மிஸ்டரியஸ் நோட்டு. Scrooper know about the book you found in missing something. Scrooper does not believe it's safe to speak out in the open. Scrooper left another note across the bridge among the circle of the rocks. Take care, tell no one about this, okay? Scrope? Who is Scrope? அட பைத்தியக்கார பையன், திரும்பியும் வந்த இடத்துக்கே போய் சொல்கிறான். என்ன நடக்குதுங்க? என்ன நடக்குதுங்க? சரிப்பட்டு வராது போலையே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, டக்குன்னு மறைஞ்சிருது. தண்ணி கடையில். ஓ, பிரிட்ஜு கீழேனா தண்ணி கடையில் தானே. சரி நோட்டு. ஆஹா, மேலே போகணுமே. மேலே போகிறதுக்கு வழி எப்படி இருக்குது? என்ன இருக்குன்னு நினைக்கேன். என்னதான் இருக்குது? வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல தான் இதோட இடத்துல, இங்கே தான் எங்கேயோ இடத்துல இருக்குதான். நம்ம செர்ச் பண்ணணும் போல இருக்குது. கண்டிப்பாக இதுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கணும். இது கரெக்டாக இருக்கா? இல்லை. என்ன ஒன்று இருக்குது? இதையும் எடுத்து பார்ப்போம். இதுலேயும் இல்லை. சர்ச் த நோட்டு. இந்த இடத்துல தான் எங்கேயோ இருக்கணும், பார்ப்போம். என்ன ஒன்று இருக்குது? இதையும் ஓப்பன் பண்ணணும். இங்கேயும் இல்லை.
என்ன இருக்குது? இல்லை இங்கே இல்லை. இங்கே இல்லை. இதுவும் பறந்துட்டுருக்குது, இதுவும் பறந்துட்டுருக்குது. இப்போ என்ன ஒன்று ஏதோ ஒன்று இருக்குது. பார்ப்போம். கீழே இல்லை, கீழே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. எங்கடா இருக்குது? எல்லாம் கேள என்ன இருக்குது? என்ன இருக்குது? சி இவ்வளோ என்ன இருக்குது பாருங்க. Levioso. Accio. ஓ இதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்காங்களா? Levioso. இதுக்குதா இதுடியா போச்சே வளரம். ஆல்மோஸ்ட் தேர் ஹெட் அப் பம்ப்கின் ஜஸ்ட் டவுன் த ஸ்டோன் சர்க்கிள் லுக் இன்சைட் தம் யூ மே ஏபிள் டு ஹெல்ப் போர் broken hearted scrub. ஓகே இப்போ அடுத்தடுத்துக்கு போகணுமா? I think I know just the place. ஸோ இதுக்கு தான் இந்த இதை கொடுத்துருக்காங்களா? இதுடியா போச்சு. ஸோ இந்த பம்ப்கின் பேட்சுக்கிட்ட இன்னொரு நோட் இருக்கான். அட பாவிக்கல, அந்த நோட்டு கொடுத்தே இது பண்ணுறீங்களே. நான் இதில் இதில் ஒரு நோட் இருக்கான். எங்கே இருக்குது? சர்ச் த நோட்டு. திரும்பியும் இந்த நோட்டை சர்ச் பண்ணணுமா? டேய் ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது. Accio. Levioso. ஒவ்வொரு நோட்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம முடிஞ்சிடும் போலி நம்ம கதை. ஐ திங்க் இதில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நார்க்கு செஸ்ட்டில் இது காயின் கொடுத்துருக்கான். காயின் யார்கிட்ட வேணும்? நோட்டு கொடுங்கடா. இது என்னது? இதுவும் காயினு. என்ன இருக்கு? ரிவிலியோ. என்ன இருக்கு? கிரவுண்ட் keeper tool guide page. One might submit the tool to be enhanced to create all the finishing code. Okay. அடே நமக்கு எது தேவையோ அது கிடைக்காம மிச்சம் எல்லாம் கிடைச்சிட்டு இருக்குது. என்ன இருக்கு? Accio. Revelio. வெளியே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெளியே இருக்குது. ரிவிலியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நான் மறந்துட்டேன். யாச்சே இங்கே தான் இருக்கு. Revelio. கஷ்டம். Young Slytherin must be expensible, curious about snow, meat, scrub, water edge, the broken ducky. Water's edge. This had better not be a trick. பறக்கிற போர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பறக்கிற போர் கொடுக்காம போயிட்டான். பறக்கிற போர் எப்படி அன்லாக் பண்ணுறது? மூன் ஸ்டோன் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். யாரோ ஒருத்தர் இருக்கான், அவனை போய் பார்ப்போம். இதையும் முடிச்சுட்டு அந்த மேஜிக் ஸ்பெல்லை அன்லாக் பண்ணுறதையும் முடிச்சுட்டு நம்ம லைவ் முடிச்சுக்கலாம். யாரோ ஒருத்தன் வரான். வந்துட்டான் இவனோ ஒருத்தான். Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Rather not risk about the black. Happy understanding about it. Okay, yes, I can. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black,
may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. I will go. Tell me about the ring. What happened to the ears? Tell me about the ring. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Okay. Scrope will wait right here for you. Investigate the grotto. And the ring. What was it you needed me to do, Scrope? Scrope would never presume to need anything from a student. Scrope simply thought that you might find the pages you seek in Apollonia's grotto. And that if you were to go there, you might also find the black family ring. Okay. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. வேல்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஐயோ அப்பா, சொல்லவே இல்லை சும்மா பயந்துட்டேயா. பயந்துட்டேனா? என்னை அடிச்சாலாம் அவனை விட மாட்டேன். என்னை அடிச்சதுக்கு அவனை உடைய மாட்டேன். பயமுடிச்சிட்டால அவனை விட மாட்டேன். அம்மா Accio, Incendio, Levioso. நான் அடிச்சதுக்கு அவனை விட மாட்டேன். Incendio. Accio. அப்பா Protego, Levioso. Incendio. और साब சாவ். இது என்னது இது? டோகிட்டார். சை, நம்மளை சாவடிச்சிட்டுப்பா. நான் பாட்டு போயிட்டு இருந்தேன், பயம்படுத்தல பயந்துட்டேன். அப்பா ஏகப்படுத்தி இருக்குது போல இருக்கேன். போகிற வரல எப்படி தப்பிக்குவேன் நான்? இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட பவர்ஃபுல்லான ஐட்டம். பவர்ஃபுல்லாக உடனே டிஃபீட் பண்ணதுக்கே 3 லைஃப் போச்சு. அப்பா இது நமக்கு தேவையில்லை நினைக்கிறேன். ஓடிடுவோம், எஸ்கேப் போயிடும். ஓடுறா 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 ஓடுறா. டிஃபீட் பண்ணால் மட்டும் தான் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அப்பா டிஃபீட் பண்ணால் மட்டும் தான் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன்.
Incendio. எத்தனை இருக்குது வந்துட்டே இருக்குதுப்பா. Accio. ஐயோ அப்பா அடிச்சு பொழந்துட்டு போகுது. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. காம்போ அன்லாக் ஆயிருக்குது. Accio. அம்மா. Incendio. அப்பா. விடாது போலயே 68 மீட்டர் தான் இருக்குது பட் ஒண்ணுமே விட மாட்டேங்குது. Incendio. Accio. கேமரா ஆங்கிள் மாறாத. Incendio. கேமரா ஆங்கிள் மாறுது. அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. போடு அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம். அப்பாடா முடிக்கிறதுக்குள்ளே பெரும்பாடாக போயிடும் போல இருக்கு. சரி முடிஞ்சிடலாம். இப்போ நீச்சல் அடிச்சு போகலாம்ல. எவனும் அடிக்க மாட்டான்ல. எவனும் அடிக்க மாட்டான்ல. அடித்தேன்னு பொழந்துடுவேன். மிஷினை முடிக்கணும். வந்துட்டோம். ஏதோ ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது. பார்ப்போம். இது ஆட்டோபஸ் நினைக்கிறேன். Toast. I suppose that's where it goes. ஏதோ ஒரு புது இது அன்லாக் ஆயிருக்குது. அன்லாக் ஆகிட்டு நினைக்கேன். ஓப்பன் ஆகிருக்குது. இது டோர் தான். டோரா இது? அப்புறம் எதுக்கு இந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்சி வச்சுருக்கான்? சரி இந்த மிஷின் முடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் போலையே. சரிதான் லேட்டு. Could it be a visitor? Visitor? தலை தனியாக வருது. Oh! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Oh, okay. How did you wind the toast? How do you seal the babies? Okay. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, they're yours for the taking. தூக்கணுமா நம்ம அதை? அதெல்லாம் தூக்க முடியாது. ஓடிப்போ. செஸ்ட்டு மேப் இருக்குது. ஓகே. A map. Ghost of our love. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Chess இருக்குது. தேவையான எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோமா? ஓகே. ரிட்டர்ன் டு த ஸ்கிராப். ஓகே.
ஸ்க்ராப் கிட்ட போயிட்டு இந்த மிஷினை முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸ்க்ராப் கிட்ட போகிறோம், அப்புறம் இந்த மிஷினை முடிச்சுக்கிடும். அவ்வளோதான். ஸ்க்ராப் கிட்ட போயிட்டு இந்த மிஷினை முடிச்சுட்டு நம்ம லைவாக எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டு, நானும் சீக்கிரமாக முடிச்சிடும்னு நினச்சேன், பட் ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டு. கொஞ்சம் சரௌண்டிங்கை பார்க்காம போனதுனால ஒரு 5 ஹீலிங் ஸ்பெல்லும் வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஹீலிங் ஸ்பெல் இருக்கிறது நல்லது. ஹீலிங் ஸ்பெல் எல்லாம் கண்டிப்பாக தோற்றுருப்பேன். இவனும் ஏதோ அடிக்க வருது. ஊடு 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 ஏதோ அடிக்க வருதுப்பா. ஒன்றே மட்டும் தான் டிஃபீட் பண்ணாமல் விட்டேன். என்ன இருக்குது பாருங்க. என்ன இருக்குது, பட் அதை அப்புறம் டிஃபீட் பண்ணிக்கலாம். டேரெக்டாக நம்ம மிஷினை முடிச்சுட்டு லைவ் எண்ட் பண்ணலாம். வாங்க. ஓகே, வந்துட்டோம். Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. ஓகே, ஃபைனலி முடிச்சிட்டோம். ஃபைனலி கொஸ்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. 4 மெயின் கொஸ்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. ஓகே, சரி, இனி அடுத்த லைவில் வந்து பேலன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 2:30 மணிக்கு ஒரு ஹைட்டாக போயிட்டு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த லைவ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் எல்லாருமே இந்த லைவை லைக் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்ம அடுத்த லைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், ஸோ ஃபைனலி இன்றைக்குள்ள லைவை முடிச்சுக்கலாம். 2:30 மணிக்கு இருக்குது டைட்டு ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, பை 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 கைஸ், பை பை பை. Power. Preparing to turn off your PS5.